A very pleasant morning to the Honorable Chairman, esteemed Principal, dear teachers, and all my dear friends. We all are gathered here virtually to celebrate 73rd Republic Day. I, Tasmi Amina, wishing you all a very happy Republic Day. No doubt that our nation is the best nation in the world. We have different religions, languages, customs, traditions, and above all this, we are Indians. For every Indian, 26th January is a day of pride. It commemorates the enactment of Indian Constitution, which came into effect on 26th January 1950. So let us celebrate Republic Day. I call Yashaswini from class 12 for welcoming Good morning us. to one and all present here. This is Yashaswini from 2nd PU. Honorable Chairman Sir, Principal Ma'am, Teacher and my dear classmates, a very warm welcome to you all to this occasion. Before moving forward, I would like to wish you a very happy Republic Day. Today we are celebrating 72nd Republic Day of our nation. Republic Day is celebrated on 26th January every year. On this year, 1950, the Constitution of India came into effect. We all must respect our Constitution of India. We must respect our freedom and freedom fighters. Thank you. Yashaswini for your pleasant welcome. Now I call Jasper Honey from class 5th to read some Bible verse. Reading Psalms 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His people. The sheep of His pasture enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name, for the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Thank you. Wish you Happy Republic Day. Thank you, Jasper. Now it's time to hoist the flag. I take the privilege to welcome the principal, Mrs. Pramila Rajesh ma'am, to hoist the flag. This is followed by national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे As we are celebrating Republic Day, preamble of Indian Constitution plays an important role in shaping the destiny of a country. So here is Masira Malik from class 11th to read out the preamble of Indian Constitution. The Constitution of India Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt it, enact, and give to ourselves this Thank you, Constitution. Masira, for reading out the preamble of Indian Constitution. With the best Constitution, our country is the best. And the love, devotion, and support to one's country is to patriotism. So here is Kajal Jaiswal from class 12 with a patriotic song. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे सदा रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे सदा रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। Thank you, Kajal, for a melodious song. Lakshmi Bai, the Jhansi Ki Rani, was one of the leading warriors of first Indian independence. She is a symbol of bravery, patriotism and honor. So now I call Anjali Kumari from class 12 for representing herself as Rani Lakshmi Bai. रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा लेती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त रहेगा मैं झांसी की रक्षा पूर्ण निष्ठा से करूंगी। हम लड़ेंगे ताकि आने वाले पीढ़ी उत्सव मना सकेंगे। जब बेटी खड़ी उठती है तो विजय बड़ी होती है। मैं वह मिसाल बनूंगी जो एक भारतीय के अंदर भूख बनकर दहकेगी। Thank you, Anjali, for an enthusiastic performance. Now I would like to call Diksha from class 12 for a bird eye. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಾನ್ಯ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜನವರಿ 26 ಇಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂತಸದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಜನವರಿ 26, 1950ರಂದು. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ದಿನ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಬಳಿಕ 1950 ಜನವರಿ 26ರಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿತಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ, ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನ ಇಂದು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮಹಾವೀರರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಿದಾನಗಳಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಭೂಸೇನೆ, ವಾಯುಸೇನೆ ಹಾಗೂ ನೌಕಾಸೇನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ರೈತ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತಾ ದೇಶದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಎಂದು ಶಪಥ ಮಾಡೋಣ. ನಾವಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೂರಲು ಸಂವಿಧಾನ ಕಾರಣ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವುದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣ.
ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇರಲಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗೋಣ. ಭವ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋಣ. ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಗುರುವಾಗುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆಗ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಜೈ ಹಿಂದ್. For giving us the information about Republic Day. Today, we are not only celebrating the constitution of our India, but also remembering the great freedom fighters, the real heroes of our nation. So now I call Kainat Tabassum from class 11th, who is going to present you all the slogans of our freedom fighters. Good morning to everyone. Happy Republic Day. Today we are going to celebrate 73rd Republic Day. Today I am going to say the slogans of our great freedom fighters. Mahatma Gandhi, do or die. Subhash Chandra Bose, Jai Hind. Bharat Tendu Harishchandra, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान. चंद्रशेखर आज़ाद, दुश्मन की गोलियां का हम सामना करेंगे, आज़ाद है रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे. APJ अब्दुल कलाम, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड, मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट लक. अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान. Lala Lajpat Rai, a blow to the stick on my head will prove to be the nail of the casket of the British rule. Rabindranath Tagore, Jana Gana Mana. Dayananda Saraswati, Back to Vedas. Lal Bahadur Shastri, Jai Jawan Jai Kisan. Thank you, Kainat, for reminding us the courageous freedom fighters and their inspiring words. Dance. Dance is an art of expressing emotions with a series of steps. So here is a dance performance by Nidhi Kumari of class. ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए. आजा आजा जिंदुशानी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले. जय हो चक दे इंडिया, चक दे इंडिया. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सत्य श्यामला मातरम. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया. ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया. हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मेरा रंग दे
दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा Thank you, Nidhi, for such an incredible dance performance. Now I call Yashaswini ji from class 11th for portraying as Kittur Rani Chennamma, the Queen of Kittur and one of the first female who rebelled against the British. ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪು ತಿನ್ನಲು ಬಿಟ್ಟ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆ ಏಕೆ ಮೋಡ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಭೂಮಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಬಿತ್ತರೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಹೊರ ಹೊತ್ತರೆ ದಣಿದಾದವರಿಗೆ ಅಂಬಲಿ ಕಾಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ ನೀವೇನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ನೆಂಟರುಗಳೇ ಇಷ್ಟರೇ ದಾಯಾದಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ. Thank you, Yashaswini, for an amazing performance. Now I take the privilege to call our principal, Mrs. Pramila Rajesh ma'am, to give the wishes of Republic Day to all of us. Thank you so much, ma'am, for your kind words and wishes. Our ancestors gave us a glorious past. We need to create the future. This Republic Day, lead the change and strive India to next heights. So now I take the privilege to thank you all by giving a gratitude. I would like to thank the respected principal, Mrs. Pramila Rajesh ma'am, who spared time from their busy schedule and graced this event. Thank you, ma'am. I extend my thanks to Mr. Shashidhar sir for planning this event in such a thoughtful and wise manner. Thank you, sir. I thank Yashaswini from class 12th for welcoming us. I thank Masira from class 11th who read off the preamble of our Indian Constitution. I thank Kajal Jaiswal from class 12th who sung a nationalistic patriotic song. I thank Anjali from class 12th and Yashaswini from class 11th for presenting themselves as Rani Lakshmibai and Rani Chennamma. I thank Diksha from class 12 for giving us the valuable information about Republic Day. I thank Kainat Tabassum from class 11 for once again reminding us the slogans of our Indian freedom fighters. I thank Nidhi from class 12 for presenting a mesmerizing dance. At last but not the least, I thank all the teachers and students who actively participated in this event. And with this, thank you everyone for joining us. Once again, I wish you all a very happy Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat.